Oimore kamora mora mabende iyude Ramogi TV odhiambo makawuono kama bende wamenyo weche mabende timore pacho kae mangima gin weche mag siasa Ker mar Luo Willis Otondi kanyakla kod weche mago mag somo mag skul sekondar madundo mano junior secondary school kanyakla kod cheno ma CBC mabende koro jotelo moko wuok oko kadwaro ni mondo okethe kaluore ni onge ikruok makare magiwacho ni oseketi magi kin mamoko wayudo e weche manyien mag ang'ich welo weche mawamiyo pek gin magi. 2 days before the elections, they stole 6 billion and pretended to sell some shares from Telkom. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua wacho ni jotije piny owacho e sirkand Uhuru Kenyatta nokwalo siling bilion 16 ndalo machuok kapok giweyo telo. We offer our deepest condolences on the passing of the Law Council of Elders Chairman Ker Willis Opio Otondi. Jopinyo goyo riti mogik ne ker mar oganda Luo Willis Otondi e nyasi mar ik motimore dalane Nyahera, kaunti ma Kisumu. We cannot continue to use our children as guinea pigs. And therefore, the only logical thing that the state must do is to admit that this system has failed to take off. Jokanyo medo yuago ting mapeke lai mar somo ma CBC ka jotelo moko dwaro ni sirkal owit oko chenro no. Wechegi iluo mano kokalo e mbui marwa Ramogi TV kabende inyalo chwalonwa ote magi machuok kaluwore koda weche mawakeloni e namba mar 23 jaloko marwa en Elizabeth Otieno nyinga Jaelieta. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua koro wacho ni jotend piny owacho e sirkal mokalo nokwalo bilion 16 e thuolo mapod ni rito loko telo ne jotelo manyien. Rigathi wacho ni bilion 10 nokwale kinde mabende ni yalo bura mane kwedo yiero mar William Ruto ka bilion moka uchiel nokwal mana ndalo 2 kapok otim yiero. Owacho ni piny Kenya sani odhier kabende wacho ni Simfros Okinda piny Kenya odhier Simfros Okinda nitiere koda mathoth. Kane oloso e magawa moro e boma ma Nairobi kama ne orome kod jolony mawuok Tetu Nyeri, Rigathi oseyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom rach mar ochumi mapacho ka, kowacho ni kuo mar omenda mag piny owacho notim e tend Uhuru. 2 days before the elections, they stole 6 billion and pretended to sell some shares from Telkom. When there was a case before Supreme Court, they stole another 10 billion, purportedly to pay some contractors. Money was being brought in cartons at Wilson Airport and flown with choppers to people's homes. And these are the people now, unasikia wanaambiwa kuja andika statement kidogo, anaingia ndege anatoroka. Jalup Jatend piny owacho madonika ne gidonje sirikal to kata mana kao hola ne okiyot. Gino mawacho ni sani giseloso. I want to give you hope. Before we came in, we had been blacklisted by international leaders. We have now been given thumbs up. We can now engage the international leaders if we want any credit. Gachagua bende wacho ni bedo ni bengi mapacho ka kao interest mamalo kuom hola bende nokelo ng'ikruok e ochumi mapacho ka. Kowacho ni sani Kenya Kwanza osechungo wachno. They were borrowing money from banks, domestic borrowing, at 14%. Why? The reason? The people who are borrowing from government were also the owner of the banks. So they will not even negotiate the interest.
We have stopped that domestic borrowing. Romo mar chiemo dhiambo no nyiso thuolo mag keto mwandu mopogore opogore e kar chung'od bura mar Tetu kowuok e ohala mag mwandu mag pur nyaka e ohala e yor lony manyasani. People of Tetu, His Excellency has been very, very supportive. Many times I go to him and he gives me a full hearing, even when I have many issues. And I can tell you that your things or your issues have been articulated. Simfros Okinda, Ramogi TV. Obila chako nonro ewi tho mar obila wadgi moro mane oyud ringre ne e kind gogni e alwora Mamanga e kaunti ma Nyamira. Mosenindo oyang kaka Isaac Biaka mabende ne obila matimo nonro e sub county no Mamanga kuom thuolo mar higni 2 mokalo. Kaluwore kod komanda mar obila e kaunti no Kimani Mitugo, Mosenindo ne onemo gik ka odhi rieye e alwora mar gogni kama wachore ni ne rik omadhe ndawa. Bang'e to miyo moro mane odhi moto nofwenyo ringre mar Biaka. Obilo yango ni ringre Biaka no yud gi hinyruok marach e wiye ka giparo ni poka no kier molwar marach. Ringre okane osiptal kaunti ma Nyamira kama bende ibiro timne bero. Tukasikia kitu kama saa 11 hivi kuelekea saa 12 aditishi haya ameanguka Imanga. Iye Manga bila tunaijua sio leo peke yake huyu ofisa wetu ameanguka. Watu wengi wamekuwa wakianguka hapa Manga. Sasa kustukia kukimbia tukakutana na wananchi, enyewe tukakuta mahali alitoka ni mahali mbaya kabisa. Sasa kuteremuka tukakuta ofisa wetu ameaga dunia. Ni mtu ambaye alikuwa anatupenda, na sisi pia tulikuwa tunampenda. Hiyo cliff imeoa watu wengi, sio askari, sio wananchi. Sana sana maaskari wetu, serikali ichunguze wanakuanga na shida gani, ama wanakuwa na stressed na wakubwa wao ama nini, ndio wanaenda huko kuchirusa. Yeye sio wa kwanza, kuna wengine wamekufia huko kwa department ya polisi. Isaka ni mtu mzuri ambaye tulikuwa tumekaa naye, hasa mimi kama chairman wa community policing, tulikuwa tunakaa kwa ofisi yake na yeye. Tunaongea mambo mingi kuhusu community, hasa akipata chambo ambalo linamsumbua kwa mambo yake ya upelelezi. Alikuwa anatuita, naita wenzangu, tunaenda, tunafanya nini? Tunamsaidia kwa uchunguzi wake. Alikuwa anapenda kupita hapo. Alikuwa akienda kwa ofisi anapitanga hapo. Ikiwa anaenda huko Sengera pia alikuwa anapitanga hapo. Nikamzoea tu. Hata sikumuuliza jina. Nilikuwa tu namwona kwa zura. Tukasikia kwamba kuna walienda wawili na walikuwa wanafuta sigara. Sasa tujue kama ni hiyo sigara ndiyo alifuta ikampeleka Kisunguzungu, kwa sababu ni mtu mzuri, hana maneno hapa. Wote wanatuhudumia vizuri sana. Kwa hivyo tunaomba serikali kama itawezekana iweze kuchunguza ni jambo gani linawasumbua askari, kwa sababu wakati mwingi wengi wanajitupa, wengine wanajinyonga, wengine hasa haijulikani. Hii kitu serikali ichukue hatua. Moko kuom jod bura mapacho ka koro dwaro mondo piny owacho oket chenro mar somo e bo CBC mano mar junior secondary. Giwacho ni ne ok oket ikruok makare mar chwalo jopuonjre e skunde secondary ma adundo ka skunde mathoth pod onge gige somo. Dwe achiel nyaka ne chenro mar secondary ma adundo chakre, ng'ikruok mathoth oseneno e lai mar somo mar CBC. Moko kuom jo od bura koro wuok oko mar dwaro mondo ochungi chenro no kalore ni skunde kaloe matek e temo tae. Jod bura ma Kibra Peter Orero oseyo chenro no kowacho ni skunde ahinya mayudore kuonde dak mongore onge gi ikruok makare. Private mano bedo approved to ng'enygi no sechako gero labs. To koro watemo matek mondo wawuoge sirkal komiwa pesa mag CDF, waburo timo matek mondo wager lab e skunde wa mag primary. Lakini sama wawueni to skunde wa mag Kibra ka mag public poko ger labs e skunde go. Orero omedo ni skunde go ahinya mag piny owacho onge gik modhuro makit somo no dwaro. Paro mane osir kod jaod bura ma Mumias East Peter Salasia mowacho ni mano omako thoth skunde mag piny owacho. CBC nyinyi mmesikia saa hii tunalipia watu wa high school, watoto wa high school. Lakini sasa CBC hawa tutawasaidia, hawana classes, hawana walimu, yani wako tu. Jaod bura ma Ugunja Opio Wandai koro wacho ni chenro no nyalo biro ketho ngima manyime mar jopuonjre makoro piny owacho temo godo chenro no. And we cannot continue to experiment with our children. We cannot continue
to use our children as guinea pigs. And therefore, the only logical thing that the state must do is to admit that this system has failed to take off. Ka owuoyo e romo e gweng' ma Madungu e kar od bura ma Ugunja, Wandai omedo ni piny owacho nyaka tim nonro e wi chenro no mar somo kalure bende gi kwan jopuonjre ma pok odonjo e junior secondary nyaka sani. For the first time, we are seeing an admission that over 160,000 pupils have not been able to transit to junior secondary school and or Form 1. Jod bura ma Lugari Nabii Nabwea bende nomedo seyo piny owacho ahinya e deko chwalo omenda mar ndiko jopuonj mioro e skundego kanyakla kod pesa mar gero labs. Wameshindwa kuleta pesa tujenge madarasa. Kazi yao ni kulaumu Uhuru. Yudo ni junior secondary school ni tich matek nikech kibera ka ne yudo ni class abiriyo no wan gi jopuonj ariyo kata wan gi jopuonj adek kende. Japuonj ke japuonj onyobedo ni puonjo subjects aboro. To jopuonj mano kel gin mag jo secondary manyalo mana puonjo subjects ariyo ke. Migosi Orero ma bende en jakanyo e committee mar somo e od bura mamalo dwaro mondo piny owacho odew ahinya skunde e kuonde dak ma jopiny nitiere koda yuto manyap. Ne wawuoyo gi TSC mondo gi map out jo puonj ma primary, ma graduates, jo diploma, jo moko nigi masters mondo gi post gi e junior secondary. Pod mane weche mag somo eni jopuonji jonyuol kod board mar skund jawuoyi ma St James na Mamba Secondary ma yudore sub county ma Matungu noriwo lwetgi e chenro mar choko omenda ne jopuonjre mochan. Riwruok mar jopuonjre machon ma skundno bende nojolo harambe ma bende geto siro jopuonjre mariek to onge nyalo mar chulo omenda midwaro e skul. Japuonj maduong' e skundno Justus Masika olero ni omenda ma bende choki gibiro konyo jopuonjre maromo 40 ka gigeno medo siro jopuonjre 10 higa ka higa. Chenro makamae reso jopuonjre madipoka somgi ong'ukore kata okethore kaluwore koda nok mar omenda kod gik mamoko ma idwaro skunde. Kufaidika kwa hii scholar that care, nilikuwa katika shule ya msingi na nilipokuwa nikisoma hata sikuwa wazazi wangu walikuwa hata hawana vile. Sasa nilikuwa hata ningeacha shule, lakini vile nilisikia ati vile nilimaliza mtihani wakaniambia ati wanafunzi ambao wamefikisha alama 340 wa kwenda mbele kuna chance katika shule ya Mamba Secondary. So ndo nikaambia mzazi wangu na nika-apply. Kwa bahati mzuri wakanichagua na nimejiunga na hii na ninashukuru na naenda kuhakikisha nimepata alama ambayo natarajia. Tangu kampuni ya Mumias ianguke, wazazi wengi ambao walitegemea uchumi wa hicho kiwanda, uwezo wao kulipa karo uliweza kudidimia kabisa. Ndiposa kama halmashauri ya shule tukaamua ya kwamba tuanzishe mradi kama huu kusaidia hao watoto, na tunafurahi kwamba wamejiunga na shule na wanafurahia kupata elimu yao. Mradi huo unalenga kwamba tuwe na njia mwafaka za kukusanya fedha za kufanikisha shughuli hiyo. Mojawapo ni katika kuweka pamoja wale wanaitwa alumni ambao walikuwa wanafunzi katika shule hii miaka ya kitambo na ambao pia wamefanikiwa maishani, watuchangie katika kuwezesha hii. Tunafanya miradi pia ya kutafuta wafadhili na corporates ambao tutasaidia katika kufanikisha miradi hiyo. Jopuonjre e mbalariany ma Meru obago ng'anyo ka gikwedo kang' mar golo e tich jalup chancellor margi. Ngirero Manus Odhiambo nochwalo yweyo ma onge giko bang' ka duol matayo kar tiegruok nono tije kendo tamruok miye orak manyien. Ngire Odhiambo to wacho ni osegoyo tich e yo makare, kowacho ni siasa koda kwede ema oketho dongruok mare. Ng'anyo timore e kinde ma jalup chancellor mane oyiere yor kojolo kaw apisa yanga tarik 6 mar dweni. Ray Polo nigi mathoth. Jopuonje ma mbalariany ma Meru no ojwang'o somo kendo mako ndara ka gidwaro twak kod tend mbalariany. Ka giwer kendo gikwedo duol matayo mbalariany no, jopuonjre no okwako ndara kendo orocho chenro mag wuoth e apaya matudo Meru kod Maua. Gidwaro ng'eyo gimomiyo tend mbalariany no ochungo e tich jalup chancellor Ngire Manus Odhiambo. We love our VC. Our VC is Congress sweetheart. Honorable Professor Romanos Odhiambo is Congress sweetheart. And the Honorable
Kaduri coming out clear, claiming that the students are unpleased with the VC. If it is wrong, who said so? We demand an apology, and he must address us. Yes. We want the council chairperson to come out clearly. Mr. Bosire should come and address the comrades and tell us why the VC is not in the office. We are not going to relent or to retire from this process. It is just the beginning. This is a mini demonstration, and if it continues, we are going to come out in large numbers to ensure that we eject the whole administration and remain with the VC, Romanas Odhiambo. Ngire Odhiambo noyudore tago bang' duol ma mbalariany ma Meru remiye orak mar dhi mbele gi tije. Oboke mane ochwal kod duol matayo mbalariany no nolero ni Ngire Odhiambo norem chopo ageta kaka jalup chancellor, omiyo duol ok ne nyal miye orak machielo. Kaluwore kod duoko makamano, Ngire Odhiambo nomi yweyo mochuno. Bende tend mbalariany no kumo Ngire Odhiambo e chung' ne chenro madongo madwaro omenda mathoth e lo mbalariany no, kanomiye mana teko e wi omenda matindo tindo mapile ka pile. Kata kamano, Ngire Odhiambo odok ne tije ka olero ni osebedo jatelo kuom higni mang'eny matayo mbalariany ok nyal tame. I'm a full professor over to 15 years. Promotions are earned. Promotions, you don't go on strike to be promoted. Promotions are basically earned. And what is happening in Meru is basically tribalism, it's basically corruption, it's basically insincerity, and that touches all the people. Omedo ni oneno bad siasa koda kwede kadonjore gi tije. I think people think, maybe the business people or politicians or what have you, that there's so much money in the university and Odhiambo perhaps is not willing to cut corners, because I always have to advertise these things openly, and whoever wins is the one who gets. I don't do. And what Kenyans don't know, but people know, and I know it used to happen a long time ago, that today when you advertise things, you have a contract, you have to create what is called CIT, Contract Implementation Team. Moko kuom ng'ur ma bende noket e wi tend Odhiambo otenore kod thuolo mag tije. What we have done the last 4.5 years basically to advertise these positions openly, and whoever has won are the people you see in the university building. But some people, they all apply, but only one person can win. That is one of the causes of the noise. E kinde no, duol ma Meru University nopuodho Charity Gishuki kaka jalup chancellor e yor kojolo. We have been in peace with our comrades, na tumekuwa tukiendelea vizuri, na kama Rumano hatarudi hakutakuwa na amani. Ywaruok e mbalariany ma Meru omiyo jopuonjre ong'anyo ka koro tipo ma mbalariany no mosebedo gi kwe olokore kar ng'wech e kind jopuonjre kod obila. Ray Polo, Ramogi TV. Lipono mano mar Ray Polo bende koro terowa e yweyo wa mokwongo mag weche manyien mag ang'icho ilo kapok adhi tantiere koda moko kuom ote magi ma osechwalwa kaka Steve Otiwa mwalimu bora iwacho ni ineno Ramogi TV ka intiere Sindo Suba, Fred Ouko Jakanyadoto Sodo iwacho ni waneno weche manyien kendo intiere koda Cornel Omolo, Otieno Moja, Gochieng Omolo bende. Erokamano ahinya kuom ote mari, okinyisa nyingi tiwacho ni uyudo weche manyien e yono makare. Ibendi wacho ni weche mag CBC to adier owinjo mondo omeda rangi. Magi kit mamoko pod wamedo chwalo ni bang' kawasea yweyo machuok kidhi mabor. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Nyakoro Mugejuang, chenro maru piny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano,
Watudre kod reporters magwa e kor gwenge e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en Rupiny. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Sasa ya mawagamumuya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Kaende na shabiki.com. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo moko kuom jotelo e riwruok Kenya Kwanza medo dhi nyime kod seyo mano ka nyiro tend azmio kaluwore kod paro mar bago ng'anyo e wi ngima matek ma jo Kenya kale e seche modong' mana ndalo 4 kuom odiechienge 14 mano gai mar azmio Raila Odinga ochiwo e seche mane gitimo chenro mar andika ne johera mag UDA ahero josiasa ma Kenya Kwanza wacho ni ng'anyo onge ber mabiro kelo kendo biro mana nyayo tulo gikwayo jende mapacho kane kik giyie ti kodgi e dhiendara kabende josiasa golieko ni en mana ng'anyo mar bogo sirkand William Ruto mondo omosre kod Raila Odinga gino magiramo ni ok bitimore magi biro kodong' ndalo 4 kuom odiechienge 14 mano gai mar azimio Raila Odinga ochiwe tend Kenya Kwanza mar bago ng'anyo. Kama unahurumia Wakenya na kusema ati unasimama na Wakenya, simama na Wakenya kwa kukata bei ya maziwa iende wapi? Hata kama baba anataka kusimama na Wakenya, yeye anauza gas, arudishe bei ya gas ya Spectre International, anauza Kenya chini, arudishe pia chini. Ndio? Si arudishe kabla hajaenda maandamano. Na tutashukuru tutapea askari ya kutosha afanye maandamano hata mwezi mzima, lakini bei ya gas ikuje chini. Wacha niwaambie siri kwa sababu sisi tunakaa pale juu. Hii maandamano Raila anasema ati amepea rais imebaki siku 5 atenda kuingia State House. Hii sarakasi yote anataka tu ile handshake. Akipata handshake anasahau nyinyi, anaanza kukula peke yake. Ukweli ama uongo? Mimi nakubaliana na Mheshimiwa Ranguma. Ile handshake tutakuwa naye. Rais wa Jamhuri atakuwa na handshake na watu wa Nyanza, na itakuwa handshake ya nyinyi wananchi na sio ya viongozi peke yao. Wewe umeona mtoto ya Raila Odinga huko mbele? Si mtoto yake yako East Africa Community. Mtoto ya Kalonzo yako East Africa Community. Dada ya Raila yako Senate. Ndugu yake yako Senate. Sasa
Nyinyi mnadanganywa, mnaenda kusimama huku ati maandamano. Yeye wacha aweke watoto wake pale mbele kwanza, tuone wakirusha mawe, watu wengine watawajoni. Pode weche mag siasa en okang' mar abiriyo mar weche mamoko en okang' mar abiriyo mar Zuri Awards mabende osir lwedo kod kambi mar Royal Media Services notimore e boma ma Nairobi chieng' tich abich gotieno ma en chenro mabende puoyo tich maber mitimo kod nyidendi e kind oganda e pachoka. Chenro no mabende nochakore gi yiero manotim kod panel mar jong'ad bura motele kod kambi ma Ernst kod Martin Associates Auditors. Kambi mar RMS ne opuo kuom nyalo mar mine e chenro mar mwanamke bomba. Moko kuom mine mabende oyuoro e chenro no gin kaka Mwanamisi Amadi ma Citizen TV kod Melody Sinzore ma Radio Citizen. That colleague Mwanamisi Hamadi, is she in the room to help hand over the next two trophies as she makes her way up? And of course we know the amazing contribution she's made, nominee in the media category. Are we all in the photo? There we have it. Congratulations. But we've decided to work with the team 7 years. And this is because it resonates with our mandate of empowering women, creating awareness about their issues, things that they deal with, challenges. Because who are women? It's me, it's you, it's your sister, it's your cousin, it's all of us. You know, I must commend the Zuri Foundation for that beyond awarding, at least there's value addition to just that award. And it's a commendable that, you know, in partnership with the Citizen Royal Media Services, that there's a lot of publicity about this and encouraging other women to also follow suit. Joriemba pike boma ma Kisumu koro kwedo mager chik mane ogol kod tend boma ma Kisumu nyoro mabende kumogi kuom ringo e kar dak ma Milimani. Jopiko go wacho ni tend boma ma kotele kod Abala Wanga ok nyal golo chik machalo kamano ka pachgi ok osom. Jobodaboda bende wacho ni gisebedo e lai manyime e kedo kod monj ka gimedo ni ok oriwgi e paro mar chungogi e tiyo e alwora ma Milimani. Giwacho ni okang' makamano rocho yutogi ka moko pod chulo hola mane gitiyogo e nyewa piko. County government kik frustrate boda ma Milimani nikech onge kama gibro dhie to kae ma izo jogi chule go loan jogi odago kae ma giseng'eyo ka gigolo gi ka gidwa dhi tikure. Akwayo city manager waheri kendo onego beni be recognize leadership mantie ti recognize boda as a whole mondo ing'en gi be gin dhano kichiew gokinyi you just order ni okidwa market Milimani okidwa e boda mano ok en protocol en rang stakeholders wabed piny wauon ere kaka dwa kony market Milimani. Wan kaka office bar market Milimani wan gi mikakati makare ne wasechako mar identifying bases tema within market Milimani kendo wasetimo ne bases go coding te kendo sani wachako coding mar members. Mamano gima kwa konyore gi sirikal mar county government gi police to wabro golo bad elements mantiere within market Milimani to wabro dong mana gi joma beyo. Jok mariembo ga pikipiki ilao kod yang'o kata wan wawegi wariembo pikipiki to pok ne wago ng'ato pok ne wama ng'ato. An awuon asekonyo mama moro diel Milimani ka gotieno ka jomoko dwa mae bag gi pesa mating'e pikipiki matere town nikech diere kanyo mudho onge kata kaka inyalo lu kiting'o bag. Koro an akonye matere nyaka town. Koro wan kaka jobodaboda sector Abala Wanga owe yware kodwa wewe watigi kwe. Onego bedo no luongo ji to ji bet piny to wacho gimotimore and then ing'iyo way forward. Ok ni ochiewo to wacho ni jobodaboda kik chung Milimani. Samo wacho ni jobodaboda kik chung Milimani gidhi tiyo kanye to gidhi chiemo kanye to gin gi jok monego bed ni o depend on them. Gima wakwaye en ni o stop gino mondo luong leadership mar bodaboda nitie association leadership mar association then market Milimani be nigi leadership chairman gi sako otelo ne market Milimani. Kamiti mar od bura mochung'ne weche mag apida kod udi ogolo chik ne bad migawo mar gero udi e pacho kae mano National Construction Authority mondo chwal negi report ewi udi duto moseluore e pacho ka kuom higni 3 mokalo kod nyinge joma nomiyo rak mar gero udigo. Mendi biro kaluwore kod alwar mar udi e counties ma Nairobi kod Kiambu e higa mokalo. Kata kamano National Construction Authority wacho ni gidhi nyime kod rakore gi wego rak majendeke e pacho kae. Chris Owino nigi ler mathoth. Kaka yo matieko podho mag udi e bombe ma pacho kae
komiti mar od bura mochung'ne apida ochiko bad migawo matayo gedo mag udi NCA mondo chwalnegi lipot moyiedhi ewi kwan duto mag udi mosepodho e pacho kae e bwo higni 3 mokalo kod wego rak kata contractors mane ogero udigo. Get us a list of all the collapsed buildings for the last maybe 2-3 years or 5 years, and the reasons of their collapse, and also the list of the contractors. NCA bende ochik mondo chwal nying contractors magisechungwe tich bang' udi magigero lwar. So get us a list of the registered contractors you have done who collapsed buildings, and also the list of the contractors you have not the register and whose buildings have collapsed. Jagoro mongirore e migawo mar apida Joel Lery Moi onyiso komitino ni piny owacho nego mi NCA omenda moromo mar nono tije contractors kaachiel gi miyo contractors puonj. Chair, if you can have adequate capacity in terms of financial resources to take a construction worker who is found on site not accredited, instead of taking them to punishment in jail, but take them to a training, mandatory training, to skill them, to upskill them, I believe this issue of quality will be addressed. And that can only come through resources by reinstating the levy that was going to support this. E komachielo, jagoro mongirore e migawo mar udi Charles Hinga oywago pok matin mar omenda ma piny owacho keto tenge ne chenro mar bero kuonde dak mongohore e pacho kae. For the question as to whether how are we going to prevent, the reality of the matter, Chair, is, and we can talk about private sector solution. There is no private sector solution in informal settlements. It is governments that invest money. Hinga lero ni piny owacho nyalo mana tieko kuonde dak mongohore e pacho kae kuom keto tenge omenda moromo mar ting'o kuonde dak go malo. 0.0067% of our 3 trillion budget is what we are allocating to prevent slums and to upgrade the slums. Piny Kenya nigi kuonde dak mongohore maromo 1,411 kaluwore kod report mar 2022. There is no private sector solution in informal settlements. It is governments that invest money to do that. We had said that at the very least, as a country, we must put aside about 2% of our budget into slum upgrading and prevention. Hinga bende oyango ni boma ma Eldoret osechwalo kwayo mare mar bedo boma maduong' e pacho kae. Eldoret has applied and we have started the process of conferring them the city status, but there is a process in which we have to go. That also involves them going to defend it in the Senate. Nyaka sani piny Kenya nigi bombe madongo 4: Nairobi, Mombasa, Kisumu kod Nakuru. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E weche mamoko mag gedo ni duol mochung'ne gedo mar ndara pacho ka Kenha kachiel koda piny owacho ma kaunti ma Migori ogolo siem ne joriemb loche mating'o sike mokalo pim madwarore ma bende medo ketho apeyni. Kane giwuoyo boma ma Migori e romo mar joriemb loche mating'o sigo mapek, apisas mag Kenha osingo mar nono pek mag loche kendo kawo okang' ne joma dhi ataro mar chik. Giwacho ni dwaro nitiere mondo giti kanyakla kod piny owacho ma kaunti ma Migori mar tieko midhiero makamano. E kinde no gipuoyo joriembo ma Migori go kuom loso SACCOs makonyo e ritruok gi wegi kod arita mag apaya. Biro kanyakla ma transporters biro go e kaunti ma Migori. Ya? Biro miyo ndechewa mantiere Migori, mantiere Homa Bay, ya? Mantiere Kisii, biro bedo gi lifespan maduong'. Mondo koro serikal kik timre nade, kik many pesa mathoth mar ng'iyo kaka maintenance biro timore. Emomiyo wan wahero wacho kaka jo Weybridge Marongo ni gima jo SACCO ma Migori otimo biro konyowa kaka management contractor, kendo ang'eni be biro konyo nyaka county government ma Migori mondo mi walenda barabara mantiere within our region. If there are grievances that they have a channel through their leadership to engage the authority
and also to engage the management contractor who's been given the work by Kenya National Highways Authority to manage the way bridges and to monitor our roads. The effect of overloading our county roads is that we incur huge expenses in maintenance of these roads. So instead of putting resources into where we should be opening up more access roads, we're using them to maintain roads. So that is the repercussion, and we hope that that will not be a case moving forward. The new administration is keen to work hand in hand with that, with the business community, to avoid such scenarios. Romo makawuono okelo winjruok achiel kindwa gi jo Kenya, omiyo gidhi miyowa permit mon makoro chakre kawuono ka giwuok kata ok wachak wabare kodgi gi kidi, ok wachak waring gi medowa, kendo biro margi okelonwa gima duong' nikech gimedowa tan 2 kuom mzigo moro amora mwatimo. Iwacho ber ni wan wagore gi Joey Bridge, to kawuono no wagombo ni mondo wabed kodgi achiel, mondo walos winjruok achiel kindwa kodgi, mondo chakre kawuono wach mar baruo gi kidi orum. Pod mane kaunti ma Migori eni jotije mondiki e yor orake kaunti no obogo ng'anyo kochakore wuok tich juma manyien kaluwore kod osara madeko. Jotije go wacho ni ten kaunti ma Migori poko chulo gi osara mar dweche 6. Giywak ni gisebedo ka gidhi apise mag piny owacho mar kaunti ka gimanyo sachgi, kata kamano onge duoko malong'o ma giyudo. Gimedo ni leo mar osara osekelo negi midhiero mathoth, wirani kata mana nyithindgi ok nyal dhi e skul, ka bende ok ginyal yudo thieth kata chulo ting' mamoko magope gi koro dhuolore. Bende giwacho ni gionge kata obok mag ndikogi e tich. We are telling the county government that as from Monday next week, we will parade and we will not go to work again unless they pay us before Monday. It is very painful. We have children who are going to school. We have to eat. We have to go to hospital. But we cannot do all this due to the fact that we are not being paid, yet we are working. It is now 6 months that we have not been paid. Tumetembea kwa maofisi ambao concerned. Tunapewa tu false statement, false promises. Paka leo tumefika hapa. Chenye inanisangaza ni moja. Tukienda kwa waziri wa fedha, anatuambia tusikuje kwa watu wa matangazo. Tusikuje kwa press. Hatujui kwa nini anatuzuia. Na tukumpatia nafasi vile ametuomba, mwisho hakuna kitu tunaona. We are appointing our governor because he is the father. He is our father. All our problems we have to run up to him. Because we have tried to go to the ministers, no reactions. They only give us fake promises. We call them fake promises because it is more than 3 times when we go, they promise, we keep quiet. We go, they promise, we keep quiet. So we now want to go direct to the governor so that if governor can help us, let him help us. We are crying. Archbishop makanisa Kopere Diocese ma Nairobi Philip Anyolo okwedo bura manong'adi gi doho maduong' mano mariene jogo matimo here kin kit chwech machal bedo gi riwruok. Anyolo nowacho ni chakre nene kanisa ma Kopere osebedo ka kwedo tim mar here kin kit chwech machal, kendo kwedo ok ong'etono kolero ni tim makamano dhi e tok chik mar muma maler. Opuoyo tim mar jotend kanisni mamoko kuom kwedo wach makamano kolero ni jok matimo hera e kin kit chwech achiel owinjo puonji yo makare. Anyolo ne lose kinde mane oyawo apis mar riwruok mar waumini sako mantiere bwo kanisa mar Kopere. Man and man is not God's own image. Woman and woman is not God's own image. And we insist again still, let us look at the beginnings of things. He created man and woman in his own image, and he said it was good. And we, Catholic Church, therefore, as we have said always, and as we still say, we stand firm on the ruling that
LGBT is illegal, it should be prohibited, and it should not be a matter of discussion among the people, among the Kenyans. We should talk about human values and the way God has created this nature. Because we do that, then we are fighting against the nature that God himself has created, and nature cannot forgive. Chenro mag limbe ma pacho kano yudo ng'ikruok ahinya to ikinde ma midhusi ma corona nokwako piny. Kata kamano, sekta mar limbe chier ka piny owacho medo keto maino e welo ma pacho kaka yor neno ni sekta no okoluar kinde ma kwan welo mawuok e pinje ma oko dok chien. Gima bende ijiwo en mar neno ni kuonde ma ywayo wang' welo oketo kare chenro mar gi kendo konyo e rito alwora ma gitime ohala. Ray Polo no limo kar limbe ma Pikidi e Leunda, kaunti ma Siaya, kama winy rwako e welo kendo pinam hoyo chunygi e kinde ma gitimo limbe kendo losonwa lipot makama. Kaparo ni chieng' moro ji te nyalo neno gini to chako gero nam ni mondo wabe nambwa ni obede gi kadiani. Tipo ma Pikidi ywayo wang' kaka kar yweyo ma majan kendo mokwe opondo e gweng' ma Leunda mayudore e kaunti ma Siaya. Yende moloth ema fwayo ne welo ka gidonje kar yweyo ma Pikidi Gardens Eco Lodge. Wahero nam, wahero pi. Kuma onyuolwa ok en kuma pi nitie. Koro kwa bire dho pika to biro wayudo bungu bende iye ka. Pinam pado kite nyamonge ka winy werne welo okinyi godhiambo. Kichopo kar kaendi gimibo kuongo winjo ka en winy ka wer. En wer machakre okinyi nyaka odhiambo winja wer, en wer mamit. Koriwre gi wer maber paka bende kelo to miyo koro Pikidi kama ido mana ni bedie kichiko mana iti. Sama mano timore ting'e ni iro ka koro yamo mawuok e nam cha goyi kendo korinyo ka moro donjo kuomi kabisa. Joma ohero winy jokedo ne ber mar alwora yango Pikidi kaka kar yweyo kendo kar somo yiende kod winy kaachiel kod le mag pi. Ing'e ndalo masani neno yiende mane Nyasaye ochweyo ok yot. Jiyo ng'ado gi te. To Pikidi kidonje tido ka preservation is at another level. Nyaka sani weg Pikidi osepidho yiende ma kwan gi romo 1,000 kod kit olemo 15. Magi duto omi nyinge mag sayans kod mag nyaluo mar neno ni oganda oyango yiende gi e yo makare. Gibigine yiende mantiere kaendi madongo dongo ma kinyaluo ma seche moko nitie mok nyal yud kuonde moko. Irango ng'ouka, irango senoka, nersiala nikacha, bongo nika, gilworo walworo ka, pedo nika, le nika, gina yiende mang'eny. Yiende loso tipo ma welo yweyo e ka chieng' kech. Yiende go bende kar dak mar kit winy ma hao 170 manie alwora ni. Winyo, ong'er, le ma odak, manodak around kanyo. Giyudo kendo kar dak. Ok ni notong' kuonde ma gidakie, nobet kanyo te. Podi gin gi kama ginyalo dakie, to kama ginyalo breed maber. Ka ne chalo pap e higni machon kaluwore ni jodak ne thoro ng'ado yiende ka gigoyo maka kata ka giyaro puothegi. Kirango gweng' kama timbo neno ka yiende ng'eny mana korwa koni. Loka chande ji oseng'ado yien kabisa. Kata obedo ni gijachinyo mach mar duol ne welo gotieno, odiochieng' to gijiwo pidho yien e kor gweng'. Kae wachiwo ne ji. So en gima wachako machiegni en sani wasechiwo seedlings mag ng'owu, nersiala, oseno, yiende mantiere kar kaendi gite mokalo 500. To en tich ma pod watimo. Reso alwora koro doko ting' manyien ne weg kar yweyo ma Pikidi. Gijiwo pith mar yiende mag nyaluo matimo maber e alwora ni. Yien ber, oloso lowo, okelo koth, yien go ng'ato nyalo dwa gedo, odhi otong'o yien ma onge gi chandruok. Kata sani ki odongo maduong' tinyalo bare milos kode yie mwaringo kode nam ka bende mano yiende makelo. Kodhi mag yiende ichiwo nono ne jogweng' mar reso alwora ma Leunda. En ting' monywako nyaka winy makeyo kothe mag olemo e kor gweng'. Ng'e kuma chiemo michamo ae kech. Gin nyaka gi puodho kama lot mitede, alot ma kinyaluo. Ineno kuma opidhe. To ken rech, to en mane tie nam. Ineno kama igole rech michamo. Ka gitiyo kachiel kod jaode gi wuode, ne gigoro kendo gero kar yweyo ka gitemo rito tudruok e kind nam,
yiende, lee kod magawa. Pikidio create kamoro ma dhano gi lee nyalo dak kanyakla kamoro achiel gi kwe. Teko sitima pok ochopo e dho wath Maliunda, kata kamano gitiyo kod teko chieng'. Bende giloso pi mochido mondo otigodo kendo, kata obedo ni magawa ni e tie nam. E kinde ka kinde giketo ler e dho wath ka gisingo mar chako chenro mag tuke mag pi ne welo malimo Pikidi. Kuma wantiere ni en kama iye kabisa. Endi ji kata kabiro ga ka endi to wuoro kaka kubor. Obet mabor nikech ndara rach. To gima ber en ni ndara osechak losi. En nano dhi mos. Kata obedo ni en e Soto, chenro mag reso alwora medo ndhadhu ne kar yweyo ni, kendo gwelo welo ma pacho ka kod mago moa e pinje maoko masiso oloyo ne Pikidi. Ray Polo, Ramogi TV. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital App. Anang'e maber ahinya ni wate ei odni wahero thapki. To mana nikech ngima ma Bihan, biro chuno ni mondo wagole e pachwa. Nyaka wiwa wil ni ne en achiel kuom anyuolawa ni. Ice Cold Coke. Make your mealtime more magical. Ukitaka kupata wimbo wa moyo wangu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *406# na usisahau ya kwamba Sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii. Mano bende e thuolo ma wantiere godo mar kelo ni weche manyien mag ang'ich welo odhiambo masani. Erokamano ahinya mano Jono Mondi kantiere Magunga wacho ni mor kiyudo weche manyien odhiambo masani. Kanyakla kod Josephine bendi wacho ni iwinjo habari kantiere e kaunti ma Migori. Magi kin mamoko wachako watudre saa 3 otieno mane weche manyien mar oimore, kuma bende wadhi alo joma mine mantiere e lonya manyasani e chenro mar mene wacho. Watudre sechego. Nyinga Jailieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Another super sato mawarro mekae ndiye chenro miluongo ni Thumdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar morlilo kuma tiri no kako. Kalma sana kumjua mkiet kando. Kama vitu na nirea. Nongalilin
Ramogi nyar nyakach. Nungani kolo instrumental. Etum dagmor. Gesu kangesu. Sangwen tieno. Mana Ramogi TV. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, A 1, a 2, a 3, a 4. to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. En odhiambo machielo ma wantiere gweng' mara iluongo ni Kanya Dhiang' Simbi kaendi mo wantiere odhiambo ma kawuono ni endi pod wago mana